So we had an excellent conversation with His Excellency the President. We are honored to announce $450 million worth of support, so £350 million worth of support for Tanzania. And we had a very interesting conversation with His Excellency the President. He emphasized his number one priority is anti-corruption, stopping corruption in Tanzania. But he also encouraged us to focus on education, particularly getting more people into school and the quality of that education and how important that is for everything else. The importance of health, the importance of infrastructure, and the importance of getting the right kind of investment, win-win investment into Tanzania. So it was a very warm meeting, but also personally for me, a wonderful introduction to Tanzania. People in the United Kingdom have a very strong, heartfelt love of Tanzania. In my own constituency, all the schools are making partnerships with people in Tanzania. So I hope this is a wonderful first meeting, government to government, and we will continue to build it into a relationship not only between governments, but between people. The people of Tanzania, the people of Britain, working together over the long term. So I think there are two things that strike me most of all. Number one is the progress on anti-corruption has been very, very striking, very impressive. Secondly, I personally visited a school yesterday in Dar es Salaam, and I could see immediately that the difference that the President's policy on free education is making to enrollment. Walking around the school, talking to the parents, talking to the grandparents, talking to the teachers, it's amazing. Nearly a doubling of the number of children going to school. This single thing is such an extraordinary gift to a country. You can't imagine that something like that could happen so quickly or make so much difference to people's lives. And education is everything. Education is health, education is business, education is the future, but above all, education is your view of the world. The President is giving a very precious opportunity to people through giving them access to free education. So the support will start with negotiations with the Tanzanian government to get the priorities aligned. This is about the priorities of the Tanzanian government. But from the beginnings of our conversation, I would expect that we will do a big program on quality of education, really focusing on making sure that now that we have more numbers in the schools, that we increase the quality. And secondly, that we can have a strong focus on infrastructure, ports, roads. Thirdly, a lot in agribusiness. There's a lot of potential in this country to help agricultural businesses develop. His Excellency the President and myself discussed, for example, the potential in things such as the cotton industry, livestock. These are places where we would like to support and invest. This is a grant. This is a grant. We have additional loan programs, so we also support loans through the World Bank and through export guarantees, but the $450 million is a grant. Nafikiri mmeelewa Mheshimiwa Waziri anayehusika na masuala ya Afrika, Waziri wa mambo ya nje anayehusika na masuala ya Afrika, ndugu Roy, amekuja Tanzania kwa mara ya kwanza na amekuja na barozi, amekuja na mwakilishi wa Msaada kutoka Uingereza na wajumbe wengine. Ameeleza aliyoyaeleza, nafikiri ninyi wote mmeyasikia kwamba amefurahishwa na juhudi tunazozifanya katika nchi yetu, na wameamua kutoa fedha dola milioni 450, na ni grant, wala sio mkopo wala nini. Wao ni grant ambazo ni almost trilioni 1 kwa ajili ya kusapoti maendeleo ya nchi yetu. Mimi nimewashukuru sana, nimemshukuru sana Mheshimiwa Waziri, nimeishukuru sana serikali ya Uingereza. Nimemwomba afikishe salamu zangu za shukrani kwa Waziri Mkuu wa Uingereza na viongozi wote pamoja na Queen kwamba tumefurahi sana. Lakini ni ukweli kwamba mahusiano ya Tanzania na Uingereza yapo na yanazidi kukua sana. Wawekezaji wengi wanaoongoza kwa uwekezaji katika nchi ya Tanzania ni nchi ya Uingereza. Kwa hiyo tunapoona wawekezaji, investors wengi waliokuja katika Tanzania ni Waingereza, na mahusiano haya yanazidi kujengeka kwa sababu wanaelewa kwamba mahusiano haya ni lazima yajengwe kwa muda mrefu. Na sisi tumewashukuru, na hasa kwa kupata hizi fedha tunajua tutazitumia vizuri, na wamesema pia watatusaidia katika masuala ya rushwa,
watatusaidia katika masuala ya elimu. Mmemwona yeye mwenyewe kumbe ameshatembelea na shule, ameona idadi ya wanafunzi. Kabla ya kutoa elimu bure, watu walikuwa hawaamini kama tunaweza tukatoa elimu bure, ambapo tunatoa almost bilioni 20 kila mwezi. Idadi ya wanafunzi wameongezeka kutoka milioni 1 hadi milioni 1,950,000, almost milioni 2. Na enrollment ya wanafunzi wa sekondari wameongezeka mpaka wamefikia 27 hadi 30% ya watu walioongezeka. Kwa hiyo hivi vitu ni vizuri, na ndio maana namshukuru sana serikali ya Uingereza kwa kuamua kuja kutupa support katika masuala haya. Wameamua pia kuja kutupa support katika masuala ya miundombinu, barabara. Na wamekubali kuna mazungumzo tunayoendelea nayo kwa kujenga flyover nyingi. Kwa hiyo tunaweza kujenga nyingine Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na mahali pengine tutakapokuwa tunawaona. Na wao wanasema hizo fedha zipo, mazungumzo yanaendelea pamoja na Wizara ya Fedha ambayo itakuwa ni soft loan. Lakini wameamua pia kushughulikia masuala mengi ya afya na kadhalika ambayo mengi ameyazungumza Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo mimi nampongeza na mshukuru sana Mheshimiwa Waziri. Na kwenye masuala pia ya elimu wameamua kutoa nafasi kwa ajili ya wataalamu fulani kutoka Wizara ya Fedha waende wakasome huko kwa ajili ya kustrengthen katika masuala haya ya uwekezaji. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kwa hiyo mimi nimemwambia tu asante sana Mheshimiwa Waziri. Karibu sana tena. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. Thank you Ambassador. Asante sana. Lakini kikubwa ni kwamba sasa Watanzania waelewe katika hatua tunazozichukua hizi zinaweza zikawa zinawaumiza wachache, lakini impact yake ni kubwa. Faida yake ni kubwa. Hakuna nchi yoyote duniani inaweza ikapeleka fedha zake kwa nchi ambayo imejaa rushwa. Haipo. Huwezi ukampelekea mtu pesa yako ambayo unajua haitatumika vizuri. Kwa sababu hizi dola milioni 450 ambazo ni almost trilioni 1, huwezi ukazitoa, zinatoka kwenye taxpayers wamelipa kodi Waingereza. Ni kodi yao. Wameamua hii kodi waipeleke free kwenye nchi ya Tanzania. Ni kitu kikubwa sana. Lakini unapopeleka kitu free mahali fulani, ni lazima uwe na uhakika kwamba hizo fedha zitatumika vizuri. Na ndio maana tunawaomba Watanzania waendelee kutuunga mkono katika swala hili la kupambana na rushwa. Rushwa ni ugonjwa mbaya, ni uchafu. Tukijisafisha katika rushwa, nchi yetu itakwenda mbele. Na ndio maana katika hizi juhudi ambazo tumeanza kuzichukua, wapo wengine wanalalamika, lakini matokeo yake ni makubwa. Ndio maana ndugu zetu wa Uingereza wanaona juhudi tunazozifanya. Lakini nitoe wito pia kwa Watanzania kulipa kodi. Hatuwezi siku zote tukawa tunategemea kodi za nchi marafiki kama Uingereza. Ni lazima tujenge mazingira ya Watanzania kuamini kwamba kulipa kodi ni kitu muhimu katika maendeleo ya nchi yetu. Hili tutaendelea kulizungumza na tutaendelea kuwaelimisha Watanzania waelewe kwa ajili ya manufaa ya Watanzania wote. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya Watanzania ninaishukuru sana serikali ya Uingereza